Hi, hello, welcome to Mass Physics Seminar. This is Ramakrishna Muttineni, Zoology faculty. So now we will continue the continuation of genetic disorders. In the previous class, we are discussed about only Mendelian disorders, autosomal and allosomal. In autosomal, dominant disorders as well as recessive, and allosomal dominant and recessive. In the previous class, we are clearly discussed and now we will discuss along with that some problems are also we are discussed in allosomal recessive disorder like X-linked recessive disorders. We are clearly discussed. In every trait we have discussed four types of parents. When the mother is affected by the color blindness, father is normal. What is the probability of what is color blindness in their progeny? If the mother is normal, father is affected, the reciprocal these karyotypes, then what is the probability of color blindness in this progeny? We are clearly discussed. Now, for example, once the mother is carrier, the father is normal, or mother is carrier, father is affected, then what is the probability of their progeny color blindness? Okay, we are clearly discussed with in each trait for four, with what is four types of examples we have clearly discussed in previous class. Next, in the genetic disorders, next we will continue the chromosomal syndromes. After completion of the chromosomal syndromes, next we will discuss pedigree analysis, means family tree. Okay, let's move to where that is chromosomal syndromes. It is another genetic disorders, chromosomal syndromes. Okay, genetic disorders. Genetic disorders, chromosomal syndromes. Chromosomal syndromes. So the chromosomal syndromes are caused by the chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations, nothing but abnormalities. Then what are the reasons for occurring the chromosomal aberrations or abnormalities? Means by the non-disjunction of chromosomes during the meiosis process in the gametogenesis. During the gametogenesis, at the time of meiosis process, by the occurring the mutation that is leads to non-disjunction of chromosomes. Means in parents diploid number of chromosomes are there, in gamete haploid number of chromosomes are there. That is the normal thing. But when the mutations are occurred in the gametogenesis process, sometimes each gamete can receive more than one allosome, or sometimes less than one allosome, means there is no allosomes, only autosomes are there. So this condition is called chromosomal abnormalities or aberrations. For example, in human being, so what is the meaning for chromosomal abnormalities? Chromosomal abnormalities. Chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations or abnormalities. Chromosomal abnormalities. These are. In this chromosomal abnormal, for example, in human being, for easy understanding, I'll explain the definition for chromosomal abnormalities. So, chromosomal abnormalities means non-disjunction of chromosomes. Non-disjunction. Non-disjunction of chromosomes. Non-disjunction of chromosomes during meiosis process, in the gametogenesis process. For example, they are the parents. Okay, so these karyotypes are the mother, means female,
and these karyotypes are the 44 plus XY. These are the male gametes. Okay, so at the karyotype, at the meiosis process, 100% of ova having only one X chromosome. In the 100% of gametes, 50% of sperms are receive, okay, what is X chromosome, and remaining 50% of sperms can receive Y chromosome. So this is meant, it is the normal gametogenesis process. It is the normal. Okay, it is the normal gametogenesis. Normal gametogenesis process. It is a normal gametogenesis. What is the abnormal gametogenesis? Now we will discuss abnormal gametogenesis. Abnormal gametogenesis. Okay, abnormal gametogenesis means what? Same, 44 chromosomes plus mother allosomes, 44 chromosomes plus father. At the time of gametogenesis, if the mutations are occur, whatever ovum it is produced, either that is not having any other allosome, or sometimes this ovum has more than one allosome. So as usually in spermatogenesis process, one sperm can receive X chromosome, another sperm can receive Y chromosome. And then whenever the single X chromosome contains sperm, if it is fertilized with this ovum, okay, 3 X chromosomes contain, what is 3 X chromosomes? 3 X chromosomes contain zygote is formed. 3 X chromosome contains zygote is formed. It is the zygote. So what are the number of chromosomes in this? Already here 44 means 22 plus, either here only 22 plus 0, here 22 plus XX, here 24 chromosomes, 24 plus here 22 plus X, and here 22 plus Y, 22 plus Y it is. See, so then unfortunately, then once again X, Y, gametogenesis process, it is the ova. Sometime this ova cannot receive any, it is 22 plus nothing, and 22 plus what is 2 X chromosomes at a time. And here in the 100% of sperm, 50% of sperms receive X chromosome, 50% of sperm can receive Y chromosome. Means here it is 22 plus X, 22 plus Y. If this sperm is fertilized with this ovum, what happened? 22 plus 22, that is the 44. Okay, 44 autosomes. Along with this, here one X chromosome. Here, for example, this ovum is fertilized, 2 X chromosomes. Now 44 plus 3, total number of chromosomes are 47. Either gain or loss of extra set of chromosomes in the zygote, that is leads to formation of chromosomal disorder. See, in this actually 46 chromosomes are there in the human being, but here 47 are there. Okay, if this Y chromosome contains sperm, it is fertilized with this ovum. Okay, ఈ sperm ఈ ovum తో fertilize జరిగితే 44, 22, 22, 44. ఇక్కడ 2X, ఇక్కడ Y. Okay, here again 47 number of chromosomes. ఇప్పుడు ఈ sperm ఈ ovum తో fertilize జరిగింది అనుకోండి. 44, ఇక్కడ X ఉంది, ఇక్కడ ఏం లేదు, నథింగ్, X నాట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 45 chromosomes ఉన్నాయి. అంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన జైగోట్ లో either above the normal number of chromosome
ఆర్ బిలో ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఉండే క్యారెక్టర్ని మనం దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ క్యారెక్టర్ మనం క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్ అంటారు. సో అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇక్కడ అక్కరింగ్ ద మ్యుటేషన్స్, ఓకే, అక్కరింగ్ ద మ్యుటేషన్స్ అట్ ద గ్యామిటోజెనిసిస్ ప్రాసెస్లో మ్యుటేషన్ జరగడం వల్ల ఒక ఓవము ఒక ఎక్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి నార్మల్గా. కానీ ఆ ఓవము కొన్నిసార్లు అసలు ఓవంలో ఎక్స్కి అల్లోజోమ్ ఉండదు, ఒక్కొక్కసారి 2 అల్లోజోమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. దీనివల్ల ఈ అబ్నార్మల్ ఓవం అనేది నార్మల్ స్పెర్మ్తో ఫెర్టిలైజ్ జరిగినప్పుడు ఐదర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కంపేర్ విత్ నార్మల్ ఆర్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కంపేర్ విత్ నార్మల్. సో ఇది మనకు జనరల్గా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటారు వీటిని. ఈ వర్డ్స్ని మనము ఇక్కడ 2 వర్డ్స్ తోటి ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ద అన్యూప్లాయిడీ, ఇక్కడ 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో అన్యూప్లాయిడీ అనే వర్డ్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్లో, ఇంకొకటేమో పాలీప్లాయిడీ అని ఇంకొక వర్డ్. పాలీప్లాయిడీ, ఎన్యూప్లాయిడీ ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, పాలీప్లాయిడీ ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎన్యూప్లాయిడీ అంటే డెఫినేషన్ ఏమి ఇచ్చుకోవచ్చు అంటే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ డ్యూరింగ్ ద సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ segregation of chromosomes during the cell division. It is leads to either gain of extra set of chromosome or loss of extra set of chromosome. That is called aneuploidy. I'll write on the board. Failure of segregation of chromatids. Failure of segregation. Failure of segregation of chromatids. Okay, failure of segregation of chromatids during cell division. During cell division. During cell division. It is called aneuploidy. So in this aneuploidy, either extra set of chromosome, it is gain or loss. It is gain or loss. See, once observe here. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు failure of segregation of chromatids during cell division of the spermatogenesis, here ovum, oogonal cell. ఇక్కడ ఈ సెగ్రిగేషన్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల, నార్మల్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఓవంలో ఒక ఎక్సే రావాలి, ఈ మ్యూటేషన్ జరిగి సెగ్రిగేషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ అయిపోవడం వల్ల ఇక్కడున్న ఓవంలో ఒక్కొక్కసారి అసలు ఏ అల్లోజోమ్స్ ఉండవు, ఓన్లీ ఆటోజోమ్సే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి 2 అల్లోజోమ్స్ ఎట్ ఏ టైం. మదర్ ఊగోనల్ సెల్లో ఎన్ని ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే ఓవంలో కూడా సేమ్ అన్నీ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ కండిషన్లో ఎక్స్ట్రా సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ గెయిన్ అన్న అయింది, లేదా ఎక్స్ట్రా సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోము లాస్ అన్న అవుతుంది. దీనివల్ల యాక్చువల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఎన్ని ఉండాలి, 46 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ అబ్నార్మల్ వల్ల బిలో 46 వస్తాయి, ఇక్కడ దీంట్లో బిలో 40 ఎబోవ్ 46 వస్తాయి. దీన్నే మనము ఎన్యూప్లాయిడీ కింద చూసుకుంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పాలీప్లాయిడీ. సి, పాలీప్లాయిడీ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ అకర్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్. Compare with animals, it is mostly oftenly we are seen in plants. What is the meaning for polyploidy? It is failure of cytokinesis after telophase during the cell division process. Okay, so what is the definition for polyploidy? It is failure of cytokinesis. Failure of cytokinesis. Okay, failure of cytokinesis after telophase. After telophase. After telophase. So, at the time of cell division process. So, in this process also what happened? The whole set of chromosomes are increased. Whole set of chromosomes. Whole set of chromosomes increased.
whole set of chromosomes are increased in this process. Whole set of chromosomes are increased. This is the polyploidy. For example, in a plant, 100 number of chromosomes are there. So more 100 number of chromosomes means by the occurring the polyploidy, 200 number of chromosomes are increased in that whole set. But here only extra single set, here whole set. Means for example, one pair of chromosome by the occurring the mutation, by the occurring the polyploidy, here only one or two are increased. Here whole set is increased in the polyploidy. These are the important definitions for the what is chromosomal syndrome. These are causes to chromosomal syndromes. The chromosomal syndromes are also again here autosomal chromosomal syndromes are there. Autosomal chromosomal syndromes. Autosomal chromosomal syndromes. At the same time, allosomal chromosomal syndromes are disorders. Autosomal, allosomal. These two types are there. Allosomal. Autosomal, allosomal chromosomal disorders or syndrome. See, autosomal means again these disorders are started or appear in first to 22nd pair of chromosomes. First to 22nd pair of chromosomes. It is very important. First to 22nd means first 22nd pair of chromosomes it is appeared, and it is only appeared within the last pair of chromosomes. Last pair of chromosomes what are? 23rd pair. 23rd pair, that is the allosome. It is also called as a sex chromosome. That is allosome, also called as a sex chromosome. It is. So what are the disorders in allosomal? Okay, in the autosomal. Here some first I'll write some disorder names along with the karyotype. Then after we'll discuss the description. First, Down's syndrome. Down's syndrome. It is Down's syndrome. See, the karyotype of this Down's syndrome, karyotype of the Down's syndrome is, okay, that is 47 trisomy on 47 21st pair of chromosome. It is trisomy on 21st pair of autosome. 21st pair of autosome. It is important point. Trisomy. Okay. Next, second one is the Edwards syndrome. Edwards. So it the karyotype of this trisomy on 18th pair of chromosome. Trisomy on 18th pair of chromosome. It is one. And next, third one, Patau syndrome. Patau syndrome. So the karyotype is trisomy on 13th pair of chromosomes. Trisomy on 13th pair of chromosome. It is one. And next, last one in this, that is Cry-Du-Chart syndrome. Cry-Du-Chart syndrome. So the karyotype of this, that is monosomy. Monosomy on 5th pair minus here. So what is the reason for P minus? Means it is the partial deletion. Partial deletion
of fifth pair of chromosome. Partial deletion of fifth pair of chromosome. That is, so very important thing, partial deletion of fifth pair of chromosome, it is happen. Very important thing. These four are the autosomal syndromes. These are very simple. And ikkada 21st pair of chromosome లో ఒక ఎక్స్ట్రా సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ యాడ్ అవడం వల్ల టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని అవుతాయి అంటే 47 క్రోమోజోమ్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని అవుతున్నాయి? 47 క్రోమోజోమ్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతున్నాయి. ఇక్కడ 18th పేర్ మీద ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవడం వల్ల 47, 13th పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ మీద ఒక ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవడం వల్ల 47. బట్ ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ గా 46 ఉంటాయి. కానీ ఫిఫ్త్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ పార్షియల్ డిలీషన్ వల్ల ఇన్కంప్లీట్ ఫిఫ్త్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ కంప్లీట్ ఫిఫ్త్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది మ్యూటేషన్ లో. అండర్స్టూడ్? సో ఇది మనకు జనరల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ I'll write the allosomal disorders. See, here only two types of allosomal disorders are there. Okay, one is Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome it is. What is the karyotype of Klinefelter syndrome? Karyotype. What is the karyotype of Klinefelter syndrome? Means that Klinefelter syndrome number of chromosomes are the 47 and here XY. These are the extra set of chromosomes. Means actually 46 are there, by the occurring the mutations within the ovum. Okay, so what happened means one extra chromosome is added here. Next second one is the Turner's syndrome. Turner's syndrome. So in the Turner's syndrome, that karyotype is 45, that is X0. X0 means again by the occurring the mutations during the gametogenesis in ovum, especially the 45 chromosomes. Already we are discussed that. See, 45 chromosomes it is. Okay, 45 total here. Total number of chromosomes are the 45. It is clear. Okay, but here X0 is the karyotype. Here what is 47 are there. Okay, XXY. It is causes to Klinefelter syndrome. Understood? So this is the important thing, right? These are the disorders only. Chromosomal syndromes, just to list. Next we will go through as per NCERT. ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీలో 3 types ఆఫ్ డిసీజ్ ఇచ్చారు. డౌన్ సిండ్రోమ్ ఒకటి, క్లైన్ఫెల్టర్ అండ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్. అంటే ఆటోజోమల్ డిజార్డర్స్ లో డౌన్ సిండ్రోమ్ గురించి, అల్లోజోమల్ డిజార్డర్ లో క్లైన్ఫెల్టర్ అండ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ గురించి మనకు మెన్షన్ చేశారు. సో మనం ఈ 3 types ఆఫ్ డిసీజెస్ ని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆటోజోమ్ లో ఫస్ట్ డిసీజ్ ఏం డిస్కస్ చేద్దాము? డౌన్స్ సిండ్రోమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. డౌన్స్ సిండ్రోమ్. ఓకే, డౌన్ సిండ్రోమ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ లో ఒకసారి దెన్ ఐ విల్ రైట్ ద కార్యోటైప్ హియర్. 47 comma, that's enough here, 47. So what is the reason means? Trisomy on 21st pair of chromosomes. Trisomy on 21st pair of chromosome. Trisomy on 21st pair of chromosome. For example, in the total sets of 1 to 22nd pair of chromosomes, for example, this is the 20th pair of right. It is the 20th pair of autosome. It is the 21st pair of autosome. Okay, here what happened here? It is the 20th pair of autosome. It is the
21st, here one extra chromosome is added. It is so it is the extra set. It is the extra set of chromosome. Extra set of chromosome it is. So total actually in the 21st pair of chromosome, if normal gametogenesis is there, as usually here 46 number of chromosomes. Now here number of autosomes are the 45 plus if that zygote is female XX, or if that zygote is male XY. This is the karyotype, the total number of chromosomes karyotype in that offspring. It is first time. Okay, this Down syndrome identified in a particular tribe peoples, that is the Mongolian tribes. Mongolian tribe ఒక హ్యూమన్ స్పీసీస్ ఇది. ఈ మంగోలియన్ ట్రైబ్స్ లో ఫస్ట్ టైం ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని దీనికి ఒక నేమ్ కూడా ఇచ్చారు. డౌన్ సిండ్రోమ్ ని ఇంకొక నేమ్ ఏం పేరుతో పిలుస్తారంటే మంగోలియన్ ఇడియోసి. మంగోలియన్ ఇడియోసిటీ. ఓకే, ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఈ మంగోలియన్ ట్రైబ్ లో ఫస్ట్ ఎవరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిర్రు ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటే లాంగ్ డన్ డౌన్. ఓకే, లాంగ్ డన్ డౌన్ అనే సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఈ 21st పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ లో ఎక్స్ట్రా సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఉందని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ ఆయన పేరు మీదనే, లాంగ్ డన్ డౌన్ కదా, ఆయన పేరు మీదనే డౌన్ సిండ్రోమ్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, నేమ్ గా పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ ఏంటియో చూద్దాం. సిమ్టమ్స్. ఓకే, సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దిస్ డౌన్ సిండ్రోమ్. సో who are born with this trisomy on 21st pair of chromosome? Okay, that babies are look like a round face is there as usually. Round face, small eyes. Okay, round face and small eyes, like just for okay, for easy remembering and understanding also. And large mouth is there, and that mouth is always open. So thereby the tongue also always keep open outside. Tongue also always keep open. Okay, it is. And short body stature. Short body shape is very short. Body structure is very short. Short body stature. Okay, and see, right, and palm creases, large palm and creases. Palm creases are there. Palm creases. Okay, and short body structure. Simple thing. One character is round face. It is first one. Round face and large and always open mouth. Large and always opened mouth. Always opened mouth. And tongue is furrowed. Large furrowed tongue. Furrowed tongue means always tongue is keep open out. Always, like always keep open their tongue from mouths, so inside mouth to outside. And palm crease, large palm creases. Palm creases.
Okay, large palm creases means within the palm large creases, lines are there, and it is very thick, very. Okay, so these are the characters, and actually this person's maximum age is 30 to 35 years, but 50% of these Down syndrome childrens, they will die at the first week of the parturition. After parturition, within a weekdays, that person will die. If some person survive up to 30 to 35 years, and they are the sterile. They are the sterile. Mean that person that if male testes are underdeveloped, if female ovaries are underdeveloped. These are the characters of Down syndrome. Okay, it is the Down. And after that, next we will discuss. Then it is only the what is autosomal disorder, autosomal chromosomal. Next we will discuss the allosomal. In the allosomal, first one is the Klinefelter syndrome is there. Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is there. So what is the karyotype? 47 chromosomes are there, comma 2 X chromosomes, 1 Y chromosome. Actually, who are born with this karyotype, that condition is there in the male. So these males are, this Klinefelter syndrome is appeared in males. These males are called Klinefelter males. Okay, it is Klinefelter males character it is. So how it is happened means during the gametogenesis process, either occurring the mutations in the ova, when the normal sperm is fertilized with abnormal ovum, 2 X chromosome contain ovum, that zygote have this type of karyotype. It is one. And what are the characters of this Klinefelter syndrome person? Means here little large body posture is there, large body posture, it is first one. Okay, and underdeveloped breast means underdeveloped mammary gland, underdeveloped mammary gland, underdeveloped mammary gland. That condition is called gynecomastism. Gynecomastism it is. In male, mammary glands development nature is the gynecomastism. So, and next that persons are present as a mentally retarded. Mentally retarded. Mentally retarded. Mentally retarded means mentally imbalanced. That person way of thinking is abnormal. Mentally retarded. These are the characters of Klinefelter syndrome. So once I'll what is showing that how the karyotype is occur. Female, male, by the occurring the mutation, one ova with 2 X chromosomes. It is abnormal gametogenesis. Abnormal, and one sperm with X chromosome, another sperm with Y chromosome. If this Y chromosome contains sperm fertilized with this, so like this, total 44 autosomes, 3 are the allosomes. This is the zygote. It is happen in this. This is the what is Klinefelter syndrome. Okay, so it is occurred up. This is happen in the 23rd pair of. So on the 23rd pair of chromosome, one is added here. It is the extra X chromosome. It is the extra X chromosome. One extra X chromosome aneuploid is occurred in the 23rd pair of chromosome. That's why it is the Klinefelter syndrome. It is allosome. Next, Turner's syndrome. Turner's syndrome. Karyotype is 45X0. 45X0 it is.
So 45X naught means here what happened? It is the male, sorry, female, Turner's female it is happened. సో ఇక్కడ ఎందుకు మేల్ అయింది, ఇక్కడ 2X క్రోమోజోమ్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఎందుకు ఒక X క్రోమోజోమ్ ఫిమేల్ అయిందంటే ఒక ఎక్స్ట్రా X క్రోమోజోము ఈ Y క్రోమోజోమ్ క్యారెక్టర్ ని డామినేట్ చేస్తుంది, దానివల్ల టెస్టిస్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు. ఇది మేలే కానీ టెస్టిస్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు. కాబట్టి వీళ్ళంతా ఎలా ఉంటారంటే స్టెరైల్ గా, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద స్పర్మ్స్, స్టెరైల్. నెక్స్ట్ ఈ టర్నర్స్ ఫిమేల్ లో కూడా ఇంకో X క్రోమోజోమ్ ఉంటే ప్రైమరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి డెవలప్ కాకుండా సపరేట్ డెవలప్ అయ్యేవి, కాకపోతే ఇక్కడ X క్రోమోజోమ్ లేదు కాబట్టి డెవలప్ కావు. అండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటారంటే లాంగ్ బాడీ స్టాచర్ ఉంటుంది వీళ్ళలో, లాంగ్ బాడీ posture or stature, it is one. And rudimentary testes are there, rudimentary testes. ఈ టెస్టిస్ అనేవి అండర్ డెవలప్డ్ లో ఉంటాయి. రూడిమెంటరీ టెస్టిస్ అంటే ఏంటి, అండర్ డెవలప్డ్ టెస్టిస్ ఇవి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, దెన్ మమ్మరీ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో అండర్ డెవలప్డ్ మమ్మరీ గ్లాండ్స్, అండర్ డెవలప్డ్ mammary glands, underdeveloped mammary glands ila. And they are also present as a sterile, it is happen. How it is happen means this, it is female, male, and what ova is produced, only 22 plus nothing. Here sperm with X chromosome, sperm with Y chromosome, here 22 plus this and 22 plus this. If this sperm fertilized with this 44 plus X not only, it is the karyotype of this. Okay, very important thing, this is the Turner syndrome. And these are the allosomal as well as autosomal chromosomal syndromes. See here that aneuploid occur in different ways. Okay, different types of aneuploidies are there, so that different types are, one is the monosomy. Monosomy means 2n minus 1. Okay, next trisomy. Trisomy means నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కి ఒక ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటం డిలీట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టెట్రాజోమీ. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ కి ఎక్స్ట్రా 2 సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నల్లిజోమి. ఈ నల్లిజోమిలో 2n మైనస్ 2, ఇక్కడ ఒకటే పోతే మోనోజోమి, ఇక్కడ 2 పోయినాయి అంటే నల్లిజోమి. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ద మోనోప్లాయిడీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ హాప్లాయిడీ. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది, ఓన్లీ సింగిల్ ఎన్, it is only we have seen in gamete, only we are seen in gametes, that's enough. These are the aneuploidies. Okay, and this is the information regarding up to chromosomal disorders. Next we will discuss the pedigree analysis. Pedigree chart or analysis, it is also called as a family tree. Pedigree analysis and also called as a family tree. So
These are the important thing. Okay, so what we'll find out by the using of this pedigree chart. సో ఈ పెడిగ్రీ చార్ట్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక యాన్సిస్టర్లో, ఓకే, ఒక వంశంలో ఎవరు ఇంతకుముందు ఎన్ని జనరేషన్ బిఫోర్ డిసీజ్ ఉంది, అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంటిన్యూ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫ్యామిలీ ట్రీ యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము ఒక జనరేషన్ అంటే ఒక తరం అని అంటాం కదా. సో ఏ జనరేషన్లో స్టార్ట్ అయింది, నెక్స్ట్ ఎన్ని జనరేషన్స్ వరకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది మొత్తం కూడా ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక జనరేషన్లో ఒక పర్సన్కి ఒక జెనెటికల్ డిజార్డర్ ఉంది అనుకుందాం. ఆ పర్సన్లో ఉండే జెనెటికల్ డిజార్డర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి వస్తుంది జనరల్గా. ఇప్పుడు ఆ పేరెంట్స్కి ఎవరి నుంచి వచ్చింది, మదర్ సైడ్ నుంచా ఫాదర్ సైడ్ నుంచా అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ పెడిగ్రీ చార్ట్ని బేస్ చేసుకొని. సో దీంట్లో మనం పెడిగ్రీ చార్ట్ని అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే కొన్ని సింబల్స్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేయాలి. 2023 నీట్లో సింబల్స్ని బేస్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా సింబల్స్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినాడు. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఫస్ట్ సింబల్స్ని బేస్ చేసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం. సింబల్స్ని బేస్ చేసుకొని చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్. ఓకేనా, ఈ సింబల్స్లో సో ఇంపార్టెంట్ సింబల్స్ ఇవి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్, అబ్జర్వ్ దిస్. రౌండ్ సర్కిల్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఫిమేల్. రౌండ్ సర్కిల్ ఉంటే ఇది ఫిమేల్. లేదు స్క్వేర్ బాక్స్ ఉందనుకోండి ఇలా, ఇది నార్మల్ మేల్. లేదు ఇలా ఇంకో సింబల్ ఉందనుకోండి, దీన్ని సెక్స్ అన్స్పెసిఫైడ్ అంటారు. దీన్ని సెక్స్ అన్స్పెసిఫైడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సర్కిల్, స్క్వేర్ ఇవన్నీ ఇలా ఉండి ఇవన్నీ కూడా ఇలా థిక్గా ఉన్నాయనుకోండి, ఇలా అన్ని థిక్గా ఉన్నాయనుకోండి, ఈ కండిషన్ ఏమంటారంటే అన్ఎఫెక్టెడ్ కండిషన్. సారీ, ఎఫెక్టెడ్ కండిషన్, నాట్ అన్ఎఫెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్. అన్ని డిసీజ్ వచ్చింది అన్నట్టు ఇక్కడ వీటికి. ఎఫెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు ఒక పర్సన్లో ఇప్పుడు ఫిమేల్ కానీ మేల్ కానీ సెక్స్ అన్స్పెసిఫైడ్ కానీ వీటిలో ఇట్లా ఆబ్లిక్ లైన్ ఉందనుకోండి, ఆబ్లిక్ లైన్ ఇలా ఉంటే దీన్ని నార్మల్ డెత్ సింబల్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. నార్మల్ డెత్ సింబల్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. లేదు ఇలా ఫిమేల్ మేల్ ఇలా ఉందనుకోండి విత్ థిక్ తోటి, ఇట్లా థిక్ తోటి వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఆబ్లిక్ ఇలా ఉందనుకోండి, దే ఆర్ డైడ్ విత్ డిసీజ్. డైడ్ విత్ డిసీజ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దిస్ సమ్ అదర్ సింబల్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఒక సింబల్ ఇలా ఉంటే దీన్ని స్టిల్ బర్త్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. స్టిల్ బర్త్ అంటే బేబీ పుట్టుకతోటే చనిపోవడం అన్నట్టు. బై బర్త్ ద బేబీ వాజ్ డైడ్. నెక్స్ట్ ఇలా సింబల్ ఉండి మధ్యలో పి ఉందనుకోండి, దట్ సింబల్ ఈజ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. నెక్స్ట్ ఒక మేల్కి ఒక ఫిమేల్కి మధ్యలో సింగిల్ లైన్ ఉందనుకోండి, దీన్ని మేటింగ్ అంటారు. నార్మల్ మేటింగ్ ఆర్ మ్యారేజ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. అలాంగ్ విత్ అదర్ సింబల్స్, ఫిమేల్కి అట్ ద సేమ్ టైం మేల్కి మధ్యలో 2 లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి,
దీన్ని కాన్సాంగ్వినస్ మ్యారేజ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. కాన్సాంగ్వినస్ మ్యారేజ్, కాన్సాంగ్వినస్ మ్యారేజ్ని మనము క్లోజ్ రిలేటివ్స్ మ్యారేజెస్ అంటారు. దీన్ని మనం మన టర్మ్లో ఏమంటారు అంటే మేనరికం అంటారు అన్నట్టు. మేనరికం తోటి పెళ్లి సంబంధాలు, క్లోజ్ రిలేటివ్, క్లోజ్ రిలేటివ్స్ మ్యారేజ్. ఓకే, అండ్ దీనికి అసలు ఒక ఫ్యామిలీలో చిల్డ్రన్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ. సో చిల్డ్రన్స్ ఇది ఫస్ట్ జనరేషను, సెకండ్ జనరేషను, వీటిని జనరేషన్స్ అంటారు. వీటిని జనరేషన్స్ అంటే ఒక తరం, ఫాదర్ చిల్డ్రన్స్ తరం అంటారు కదా, జనరేషన్ అంటారు కదా అది. సో వీళ్ళనేమో పేరెంట్స్ అంటారు, వీళ్ళనేమో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటారు. వీటిని ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అంటే ఎవరు? చిల్డ్రన్స్, ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. ఇలా ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ లైన్ని మేటింగ్ లైన్ అంటారు, లేదా మ్యారేజ్ లైన్ అంటారు. దీన్ని మ్యారేజ్ లైన్. ఓకే, దీన్నేమో లైన్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటారు. దీన్ని లైన్ ఆఫ్ డిసెంట్. అండ్ ఈ లైన్ని లైన్ ఆఫ్ సిబ్లింగ్ అనే వర్డ్ తోటి యూజ్ చేస్తారు. లైన్ ఆఫ్ సిబ్లింగ్, లైన్ ఆఫ్ సిబ్లింగ్. ఇలా నెక్స్ట్ ఈ పేరెంట్స్లో కూడా ఫస్ట్ పేరెంట్, పేరెంట్ 1, పేరెంట్ 2, ఆఫ్ స్ప్రింగ్ 1, ఆఫ్ స్ప్రింగ్ 2, ఆఫ్ స్ప్రింగ్ 3, ఆఫ్ స్ప్రింగ్ 4. అంటే ఇలా మనం సింబల్స్ ఎంత ఫస్ట్ ఎవరు, ఫస్ట్ కూతురు ఎవరు, సెకండ్ కూతురు ఎవరు, ఇక్కడ అంతా అమ్మాయిలే కాబట్టి ఇలా. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రా కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మేల్కి ఫిమేల్కి, ఫిమేల్కి మేల్కి మధ్యన ఇలా ఆబ్లిక్ లైన్ ఇలా ఉందనుకోండి, దీన్ని డివోర్స్ అంటారు. వీటిని డివోర్స్, డివోర్స్. నెక్స్ట్ ఇలా కాకుండా ఫిమేల్కి మేల్కి మధ్యన ఇలా ఉండి మళ్ళీ ఇంకో లైన్తో ఇలా ఉందనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ వైపు డివోర్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఇంకొక ఆమెను చేసుకున్నట్టు, ఇంకొక ఆమెను, సెకండ్ మ్యారేజ్. సెకండ్ మ్యారేజ్. ఇట్లా మనం సింబల్స్ ఎన్నో చూపించుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇవన్నీ సింబల్స్లో మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఈ సింబల్స్ని బేస్ చేసుకొని పెడిగ్రీ చార్ట్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ఈ పెడిగ్రీ చార్ట్స్లలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏంటివి? ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ ఉంటుంది, ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ డిజార్డర్స్, అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ లింక్డ్ డామినెంట్, నెక్స్ట్ ఆటోజోమల్ డామినెంట్ ఆర్ ఆటోజోమల్ రెసెసివ్, అండ్ ఆటోజోమల్ డామినెంట్, ఆటోజోమల్ డామినెంట్. ఇది వీటితో పాటు వై లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, వై లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్, వై లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇలా సో టోటల్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ పెడిగ్రీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 5 టైప్స్ ఆఫ్ పెడిగ్రీస్, 5 types of pedigrees we will study now. We will discuss about these 5 types of pedigrees. So how can we are? So generally in our examination, first giving one pedigree chart. In our NCERT also 2 pedigrees are given charts. One is autosomal recessive, second one is autosomal dominant. These are given. So how can we are identify immediately? చూసిన వెంటనే అది ఏ ట్రైటో, ఏ డిసీజో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇచ్చిన పెడిగ్రీ చార్ట్ ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్నా, ఎక్స్ లింక్డ్ డామినెంటా, ఆటోజోమల్ రెసెసివ్నా, ఆటోజోమల్ డామినెంటా, లేదా వై లింక్డ్ డామినెంటా అనే దాన్ని మనము
ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చూడంగానే కొన్ని క్లూస్ ఉంటాయి అన్నట్టు షార్ట్ కట్ మెథడ్లో. సో మనం వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 1 by 1 వచ్చేద్దాము. ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ డిజార్డర్. X-linked recessive disorders. So what are the example for the X-linked recessive disorders? We are discussed. One is the color blindness. Next, hemophilia. And DMD, Duchenne muscular dystrophy. ఇవి ఏంటి అంటే రెసెసివ్. ఓకే, డామినెంట్లో మనం పర్టికులర్ డిసీజ్ ఏం డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ అక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు మేల్కి డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. సో రైట్, ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక సైడ్ ఏమో ఎఫెక్టివ్ నేచర్ పెట్టేద్దాం. ఎఫెక్టివ్ నేచర్లో రైట్. సో నేను దెన్ ఐ విల్ టేక్ వన్ కలర్ హియర్. క్యాపిటల్ అయితేనేమో క్యాపిటల్ డి, మీన్స్ డామినెంట్ అయితే క్యాపిటల్ డి, రెసిస్టివ్ అయితే స్మాల్ డి, జస్ట్ మనకి ఈజీగా అర్థం కావడం కోసము. సో క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి అండ్ క్యాపిటల్ డి అండ్ స్మాల్ డి. ఇక్కడ మీరు క్యాపిటల్ డి ప్లేస్లలో క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ హెచ్, క్యాపిటల్ డి, డిఎండి డుచెన్నే కదా. సో స్మాల్ డి ప్లేస్లలో స్మాల్ సి, స్మాల్ హెచ్, స్మాల్ డి, ఇవి డిఎండి కలర్ బ్లైండ్నెస్, హిమోఫిలియా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రెసెసివ్ కండిషన్లో ఇవి ఎఫెక్టెడా కాదా? డామినెంట్ కండిషన్లో ఏవి ఎఫెక్టెడ్గా ఉంటాయి, ఏవి నార్మల్గా ఉంటాయో ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు రెసెసివ్ క్యారెక్టర్లో ఈ నేచర్ ఉందనుకోండి, నార్మల్. అదే డామినెంట్ క్యారెక్టర్లో ఈ ట్రైట్ ఉందనుకోండి, ఎఫెక్టెడ్. రైట్ టిక్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టెడ్. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్, రెసెసివ్లో ఇది క్యారియర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ నార్మల్, అన్ఎఫెక్టెడ్. ఇట్ ఈస్ అన్ఎఫెక్టెడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ క్యారియర్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ 2X క్రోమోజోమ్ మీద ఒక డామినెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇది డామినేట్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ అవుద్ది, కాబట్టి ఇది కూడా ఎఫెక్టెడే. నెక్స్ట్, హోమోజైగస్ రెసెసివ్ కదా. హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అనేది రెసెసివ్లో ఇది ఎఫెక్టెడ్, బట్ డామినెంట్లో ఇది అన్ఎఫెక్టెడ్. అండ్ మేల్కి వచ్చేద్దాం. మేల్లో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమే ఉంటుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ వన్ వై క్రోమోజోమ్. ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద క్యాపిటల్ డి ఉన్నది అంటే రెసెసివ్ క్యారెక్టర్లో అది నార్మల్. ఇక్కడ డి ఉందంటే ఇది ఎఫెక్టెడ్ కదా, ఎఫెక్టెడ్. సేమ్ థింగ్ స్మాల్ డి ఉంది అంటే ఇది ఎక్స్ప్రెస్ అవుద్ది, ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ కాదు. సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మోర్ ఫిమేల్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ఇన్ ద డామినెంట్ ట్రైట్ కంపేర్ విత్ రెసెసివ్ ట్రైట్. మోర్ ఫిమేల్స్ రెసెసివ్ డిజార్డర్స్తో కంటే డామినెంట్ ట్రైట్ తోటి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారు. అదే మేల్స్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ రెసెసివ్ కండిషన్లో ఒక ఇలా ఎఫెక్ట్ అవుతారు, డామినెంట్లో అయితే ఇలా, రెసెసివ్ అయితే ఇలా. అంటే ఫిమేల్లో ఎఫెక్టెడ్ నేచర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది డిపెండ్ ఆన్ ట్రైట్, రెసెసివ్ నా డామినెంట్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని. ఇలా మనము క్యారెక్టర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒక ట్రైట్ అనేది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఇది డామినెంట్ కదా, ఇప్పుడు ఇది ఎఫెక్టెడ్ అని చెప్పాం కదా. ఎఫెక్టెడ్ అని చెప్పినప్పుడు ఏది ఎలా తీసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఎఫెక్టెడ్ అయితే ఇది ఫిమేల్ అనుకుందాం, ఇది ఫిమేలే కదా. ఫిమేల్ అన్ఎఫెక్టెడ్ అయితే ఇలా చూపిస్తాం, ఫిమేల్ ఎఫెక్టెడ్ అయితే ఇలా లైన్స్ మధ్యలో. ఇక్కడ ఫిమేల్ అన్ఎఫెక్టెడ్ నార్మల్ సర్కిల్, ఇక్కడ ఫిమేల్ ఎఫెక్టెడ్ సేమ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ రెసెసివ్లో ఫిమేల్ ఎఫెక్టెడ్ కాబట్టి లైన్స్ ఇలా పెట్టేస్తాం, ఇక్కడ ఫిమేల్ నార్మల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెసెసివ్లో మేల్ అన్ఎఫెక్టెడ్ కాబట్టి నార్మల్ సర్కిల్ ఉంటుంది. అదే డామినెంట్లో ఈ స్క్వేర్ అనేది
ఎఫెక్టెడ్ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఎఫెక్టెడ్ కదా డామినెంట్ రైట్లో. సో క్వైట్ రివర్స్ అన్నట్టు ఇక్కడ. సో రెసెసివ్లో సింగిల్ డి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్, సింగిల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఎఫెక్టెడ్, ఇక్కడ మాత్రం నార్మల్. ఇలా సింబల్స్ని మనం తీసుకుంటాం. సో మనకి సింబల్స్ మాత్రమే ఇస్తాడు కానీ అది దీంట్లో క్యారెట్ అయిపోయింది మనకి ఇయ్యడు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం అర్థం చేసుకొని దాని ట్రైట్ని కరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఒక పెడిగ్రీని డ్రా చేస్తాను. ఇక్కడ మ్యారేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇక్కడ ఉన్నారబ్బా. ఓకే, ఫస్ట్ జనరేషన్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చేసి 4 ఆప్షన్స్ చూపించారు అనుకుందాం. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఇద్దరు మేల్, ఇద్దరు ఫిమేల్, పేరెంట్ 1, పేరెంట్ 2, ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఇది సెకండ్ జనరేషన్ కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, సెకండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, థర్డ్ అండ్ 4 ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. ఇప్పుడు ఇలా నార్మల్గా చూపించినాడు, ఇంకా దీంట్లో ఏం లేదు. నార్మల్ సింబల్స్ ఉన్నాయంటే అర్థమైంది. ఇక్కడ నార్మల్గా ఉన్నాయంటే అది రెసెసివ్ అయినా కావచ్చు, డామినెంట్ అయినా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. whatever this is, it is either recessive or dominant, we can't identify that. So whenever the unaffected parents are there, then ultimately the unaffected offsprings are there. Unaffected offsprings are born to these parents, means we are not identify the particular trait here. Understood? It is one. And second example important. సో సేమ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ఎఫెక్టెడ్ పేరెంట్స్. ఓకే, సో ఇది మొత్తం కూడా ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది. ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్. ఓకే, ఇలా ఉన్నారనుకుందాం. ఫస్ట్ జనరేషను, సెకండ్ జనరేషను, ఫస్ట్ పేరెంట్, సెకండ్ పేరెంట్, ఫస్ట్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, సెకండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, థర్డ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, ఫోర్త్ ఆఫ్స్ప్రింగ్. దీంట్లో ఓన్లీ మేల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, ఈ ట్రైట్ ఓన్లీ ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్లోనే ఉంటుంది. అన్ఎఫెక్టెడ్ పేరెంట్స్కి ఓన్లీ ఎఫెక్టెడ్ మేల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ ఉంటే అది ఎక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్. ఈ కంపారిజన్లో ఆటోజోమల్ రెసెసివ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మళ్ళీ సేమ్లో. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఓకే, సో ఒక ఆఫ్స్ప్రింగ్, ఫస్ట్ జనరేషను, సెకండ్ జనరేషను, పేరెంట్ 1, పేరెంట్ 2, ఫస్ట్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, సెకండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, థర్డ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, ఫోర్త్ ఆఫ్స్ప్రింగ్. దీంట్లో ఇప్పుడు ఒక మదర్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, ఫాదర్ అబ్నార్మల్, మదర్ ఎఫెక్టెడ్. ఫాదర్ నార్మల్, మదర్ ఎఫెక్టెడ్. ఓన్లీ మేల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. ఇక్కడ మదర్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము ఒక సన్లోకి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ వెళ్ళిపోద్ది మదర్ నుంచి, ఫాదర్ నుంచి వై క్రోమోజోమ్లోకి వస్తుంది, వై క్రోమోజోమ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్కి రెసిడ్యూ ట్రైట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఆల్ మేల్స్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్మాల్ డి, ఇక్కడ ఎక్స్ క్యాపిటల్ డి, వై కదా. ఇప్పుడు రావాలంటే ఇది మేల్ అంటే క్యారెట్ అయిపోయి ఎక్స్ వై కదా. ఈ ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మదర్ నుంచి వచ్చింది. మదర్లో ఉండే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ స్మాల్ డి ఉందంటే అర్థమైంది ఇది స్మాల్ డి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉందంటే ఎఫెక్టెడే కదా. ఓకే, అలా సేమ్ ఇక్కడ కూడా. సో బట్ ఆల్ డాటర్స్ ఆర్ క్యారియర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు డాటర్లో ఉండే 2 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్లో ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఏమో ఫాదర్ నుంచి వస్తుంది, 1 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్, అనదర్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఫ్రమ్ ద మదర్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుద్ది, క్యారియర్ అవుతారు. క్యారియర్ అంటే ఆన్ 1 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ క్యాపిటల్ డి, ఆన్ 1 ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ స్మాల్ డి, అంటే క్యారియర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, నార్మల్. సో అందుకే ఇక్కడ నార్మల్గా
చూపిస్తారు. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ 4th ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ 4th ఎగ్జాంపుల్లో ఫస్ట్ జనరేషను, సెకండ్ జనరేషను, అండ్ పేరెంట్ 1, పేరెంట్ 2, ఆఫ్స్ప్రింగ్ 1, ఆఫ్స్ప్రింగ్ 2, ఆఫ్స్ప్రింగ్ 3, ఆఫ్స్ప్రింగ్ 4 ఇలా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫాదర్నే ఎఫెక్ట్ చూపించినాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఎవ్వరు ఎఫెక్ట్ కారు. ఎందుకంటే ఫాదర్ ఎఫెక్టెడ్గా ఉన్నా మదర్ నార్మల్గా ఉన్నది అని అంటే ఇక్కడ ఆల్ డాటర్స్ క్యారియర్స్ అవుతారు. బట్ ఆల్ సన్స్ ఆర్ నార్మల్ బికాస్ ద మదర్ క్యారియోటైప్ ఈస్ క్యాపిటల్ D. ఓకే, సో ఇక్కడ Y క్యాపిటల్ D. సో ఇదే క్యారియోటైప్ ఇక్కడ, ఇదే క్యారియోటైప్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇలా మనము ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ 5th ఎగ్జాంపుల్, మదర్ ఎఫెక్టెడే, ఫాదర్ కూడా ఎఫెక్టెడే, బోత్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్, then all offspring should be affected in the X-linked recessive trait. All offsprings should be affected. Generation 1, generation 2, 1, 2, 3, 4th offspring. Understood? This is the important thing. It is the X-linked recessive. And then పైటిగా మనకు ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోజోమల్ రెసెసివ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆటోజోమల్ రెసెసివ్. సో ఆటోజోమల్ రెసెసివ్లో మనము ఒక 6 టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. 6 టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్. 6 టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. 6 టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఎవరంటే వాళ్ళు, ఒక పేరెంట్ హోమోజైగస్ డామినెంట్, ఇంకొక పేరెంట్ కూడా హోమోజైగస్ డామినెంట్. వాళ్ళ ఆఫ్స్ప్రింగ్ క్యారియోటైప్స్ ఏంటివి? అండ్ ఒక పేరెంట్ హోమోజైగస్ డామినెంట్, ఇంకో పేరెంట్ హెటరోజైగస్ డామినెంట్. వాట్ ఆర్ ద క్యారియోటైప్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్స్? థర్డ్, హోమోజైగస్ డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్. ఒక పేరెంట్ క్యారియోటైప్ హోమోజైగస్ డామినెంట్, క్యాపిటల్ అంటే హోమోజైగస్ డామినెంట్ అంటాం దాన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ హెటరోజైగస్ డామినెంట్ అండ్ హెటరోజైగస్ డామినెంట్. What are the offspring karyotypes? And 5th one, heterozygous dominant and this one ఇలా ఉంటుంది. వీళ్ళ ఈ కండిషన్లో వాళ్ళ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఏంటివి? నెక్స్ట్ ఇద్దరికి హోమోజైగస్ రెసెసివ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఏంటివి? ఇప్పుడు డామినెంట్లో క్యాపిటల్ ఏ ఉన్నాయన్నీ ఎఫెక్టే, రెసెసివ్లో ఓన్లీ స్మాల్ ఏలు ఉన్నాయి మాత్రమే ఎఫెక్ట్. సో ఇవి క్వైట్ మనం ఆపోజిట్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఆర్ అంటే రెసెసివ్ అని, డి అంటే డామినెంట్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ ఎఫెక్టింగ్ నేచర్ని చూపిస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ, స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ. ఈ కండిషన్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సర్కిల్ అండ్ స్క్వేర్ బాక్స్, సర్కిల్ అండ్ స్క్వేర్ బాక్స్, ఇది ఒకటి. సర్కిల్ స్క్వేర్ బాక్స్, సర్కిల్ అండ్ స్క్వేర్ బాక్స్, సర్కిల్ అండ్ స్క్వేర్ బాక్స్, సర్కిల్ అండ్ స్క్వేర్ బాక్స్. ఇలా దీంట్లో ఇప్పుడు ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఎవరు కారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. హోమోజైగ్ ఇది డామినెంట్ కదా, డామినెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఇద్దరు, బోత్ మేల్ ఫిమేల్ బోత్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. ఇక్కడ నార్మల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎఫెక్ట్ అవుతారు, హెటరోజైగస్ అయినా కూడా ఎఫెక్టెడ్. డామినెంట్ ఈజ్ డామినేటింగ్ ద రెసెసివ్, ఎఫెక్టెడ్. సో బోత్ ఆర్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ అన్నప్పుడు రెసెసివ్లో ఎఫెక్టెడ్, డామినెంట్లో మాత్రం నార్మల్. ఇది ఈ కేటగిరీలో మనం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు హోమోజైగస్ డామినెంట్ అనేది బోత్ మేల్లో అయినా ఉంటుంది, ఫిమేల్. ఆటోజోమ్స్ అనేవి పేర్డ్గా ఉంటాయి, అల్లోజోమ్స్ అనేవి అన్పేర్డ్ హెటరోజైగస్గా ఉంటుంది హ్యూమన్ బీయింగ్లో. అంటే హ్యూమన్ మేల్లో హోమోజైగస్, హ్యూమన్ ఫిమేల్లో హెటరోజైగస్గా ఉంటుంది. హోమోజైగస్ అంటే XX హోమో, హెటరోజైగస్ అంటే XY. సో కాబట్టి ఈ ట్రైట్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి
పున్నెట్ చార్ట్ని తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను, దాన్ని బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ 6 టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో తీసుకోండి, 4th తీసుకుందాం. 4th టైప్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఎవరున్నారు ఇక్కడ? ఈ పేరెంట్స్ ఎవరంటే ఇద్దరు హెటరోజైగస్ ఫర్ ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు వీళ్ళలో మన క్వశ్చన్ వచ్చింది 2021లో క్వశ్చన్ వచ్చింది, బోత్ పేరెంట్స్ ఆర్ హెటరోజైగస్, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టింగ్ ఇన్ దేర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా. దీంట్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వీటిని పున్నెట్ చార్ట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఇలా పున్నెట్ చార్ట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఒక సైడ్ ఏమో మేల్ పేరెంట్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్, ఇంకో సైడ్ ఏమో ఫిమేల్ పేరెంట్ గ్యామెట్స్ని. సో ఇందులో ఒకటి మేల్ అనుకుందాము, ఇందులో ఒకటి ఫిమేల్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ మేల్ ఫిమేల్లలో ఇప్పుడు మనం క్రాసింగ్ చేయొచ్చు. క్రాసింగ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఏ, ఇక్కడ ఏంటిది క్యాపిటల్ ఏ, ఈ స్పెర్మ్ ఈ ఓవము. నెక్స్ట్ ఈ స్పెర్మ్ ఈ ఓవం అయితే హెటరోజైగస్. నెక్స్ట్ ఈ స్పెర్మ్ ఈ ఓవం అయితే హెటరోజైగస్. ఈ స్పెర్మ్ ఈ ఓవం అయితే నెక్స్ట్ ఈ స్పెర్మ్ ఈ ఓవం బోత్ ఆర్ రెసెసివ్. అంటే టోటల్ 100%, 25% అండ్ 25% అండ్ 25. ఈ టోటల్ 100లో ఓకే, టోటల్ 100లో 25% మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయినారు. ఇది ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు క్యారీ టైప్స్ ఏంటివి? దీంటి ఈ పేరెంట్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ అండ్ స్మాల్ ఏ. ఇది క్యారీ టైప్ దీన్ని. సో ఇట్లనే ఎవ్రీ పేరెంట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇలా రాయాలి మీరు పున్నెట్ చార్ట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఇలా చేస్తేనే మనకి ఈ పెడిగ్రీని డ్రా చేయడం ఈజీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆటోజోమల్ రెసెసివ్లో పెడిగ్రీని చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ పెడిగ్రీ. ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ పెడిగ్రీ. ఆటోజోమల్ రెసెసివ్ పెడిగ్రీని చూద్దాం. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ 1. సో when the both parents are normal, their all offsprings are also should be a normal. All offsprings are also should be a normal. First generation, second generation, first parent, second parent, first, second, third, fourth offsprings. And second example, దీంట్లో whenever the unaffected parents are there, okay, in the pedigree, if only showing female offspring affected female offspring. So very important, first generation, second generation. Okay, if the unaffected parents are if unaffected parents are have affected female offspring, ఓకే, ఈ కండిషన్లో ఇది ఆటోజోమల్ రెసెసివ్లోనే పాసిబుల్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎక్స్-లింక్డ్ రెసెసివ్లో అన్ఎఫెక్టెడ్ పేరెంట్స్కి మేలే ఎఫెక్ట్ వచ్చింది, అది ఎక్స్-లింక్డ్ రెసెసివ్. బట్ ఇక్కడ ఆటోజోమల్ రెసెసివ్లో మాత్రం అన్ఎఫెక్టెడ్ పేరెంట్స్కి ఎఫెక్టెడ్ ఫీమేల్ అంటే ఏంది? ఎఫెక్ట్ వచ్చింది అంటే అర్థమైంది స్మాల్ ఏ ఉండడం. అప్పుడు పేరెంట్స్ క్యారీ టైప్ ఏమై ఉంటాయి? బోత్ ఆర్ వాట్ ఈస్ క్యారియర్స్, ఇలా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ కండిషన్లో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ 3. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఫిమేల్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ సన్స్ ఎఫెక్ట్ అయినారు, బట్ ఆటోజోమ్లో అలా ఉండదు. ఎందుకంటే ట్రైట్ అనేది మేల్ టు దిస్ ఆటోజోమల్ ట్రైట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ సన్ టు ఫాదర్ టు సన్స్ ఆల్సో.
Okay, father to sons and father to daughters, mother to sons and mother to daughters also should be transfer. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ ఎఫెక్ట్ అయింది, డాటర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుండు. అలాంటప్పుడు సెకండ్ పేరెంట్ క్యారియోటైప్స్ ఏంటివి అనేది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద క్యారియోటైప్ ఆఫ్ దేర్ ఫాదర్. అప్పుడు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయినారంటే ఏంటి, స్మాల్ ఏ ఉన్నట్టు. స్మాల్ ఏ అంటే 2 స్మాల్ ఏలో ఒక స్మాల్ ఏ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్, అనదర్ స్మాల్ ఏ ఫ్రమ్ ద మదర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మదర్ స్మాల్ ఏ ఉంది, ఇప్పుడు ఫాదర్ ఏమై ఉంటది, హెట్రోజైగస్ అయి ఉంటది. ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వస్తుంది అన్నట్టు అలా. సో ఇలా మనకు దీంట్లో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 4. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 4లో ఫిమేల్, మేల్, ఎట్లుంటది. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫాదర్ ఎఫెక్ట్ అయినాడు. ఓకే, ఎట్లనైనా డాటర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, సన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుండు. అప్పుడు ఇక్కడ మదర్ క్యారియోటైప్ హెట్రోజైగస్, ఫాదర్ ఇలా ఉంటాడు. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, దేనికి ఈ కండిషన్ సేమ్. అదే ఎక్స్ లింక్ లో మాత్రం రివర్స్ ఉంటుంది. ఫాదర్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వెన్ ద ఫాదర్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్, నో వన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఎఫెక్టెడ్ in X-linked ratio, but in autosomal ratio, when the father is affected, then same thing, when the mother is carrier, that similarly what is, one male, one daughter and one son, both are affected. And example, fifth example చూద్దాం. ఈ fifth example లో both parents are affected by the autosomal recessive. Okay, means carrier. And what would be the affecting nature in their offspring means 100% offsprings will be affected. ఎందుకంటే both parents లో small a recessive traits ఏ ఉన్నాయి. That's why all are affected here. This is the what is autosomal recessive traits, for easy remembering, just clues. Okay, next along with this, X-linked dominant, X-linked dominant and autosomal dominant also. At a time we'll discuss these two traits. Okay, so ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇలా ఉంటుంది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు అన్ఎఫెక్టెడ్ పేరెంట్స్ కి అన్ఎఫెక్టెడ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ కామన్. ఓకే, ఒకవేళ మదర్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ షుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్ in X-linked dominant. Same thing, second example, ఇట్లుంది అనుకోండి, ఫాదర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యిండు, ఓన్లీ డాటర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, ఓన్లీ డాటర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్, ఓన్లీ డాటర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. సో ఈ కండిషన్ కూడా మనకి ఇలా తీసుకోవాలి ఎక్స్ లింక్ డామినెంట్లో. ఇప్పుడు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో బోత్ పేరెంట్స్ ఎఫెక్ట్ అయినారు అనుకోండి, ఆల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ షుడ్ బి ఎఫెక్టెడ్. All offspring should be affected. So when the both parents are affected, all offspring should be affected. That's enough. Okay, it is. And autosomal dominant. Dominant means here, for example, it is one example: mother, father, and offsprings. So that is our choice. Which options? Only 3 to our daughter, only to our sons. No need to take the like that exactly. When the mother is affected, means it is the this one, means again all offsprings are affected, for showing the difference between this example and this example. And father, mother, okay,
When the father is affected by the autosomal dominant, means myotonic dystrophy, and all offsprings are here affected. See, by the affecting with X-linked recessive that father, only daughters are affected, because here X capital D, X capital D. That's why this capital D is enter into the daughters only. That's why the daughters are affected. That's why the daughters are affected here. Okay, but here because from father to the trait can be transferred into along with the daughters, sons are also can receive. Sons are also can receive, and this is the autosomal dominant. After that, Y-linked trait. Y-linked trait means, for example, it is. So it is indicate when father is affected. Okay, again all sons are affected. Once father is affected, all sons are affected. If father is unaffected, all sons are unaffected. Very important thing. Only males are affected in the Y-linked. That is the indication. Only males are affected. These are the important points regarding pedigree analysis. Pedigree analysis. Okay, up to here this genetics topic is over. That human genetics is over, and after that we will discuss that evolution topic in the next class. Until that, you keep watching these videos, and if you have any doubts, you just type in the comment box. We'll give the reply to you. After that, I'll send that question paper along with the notes of this class, and you can do it. Until that, keep watching. Okay, we'll meet in the next class. Thank you everyone.